carrying capacity of a file group, that is In this lecture, Q we are suffix going to discuss UZ about soil exploration. by In the previous lecture, we discussed about N, pile foundation. that is the In pile number of foundation, piles, what is the necessity of the pile into foundation and what are the types of piles depending upon the ultimate, specifications. And then we discussed that is about how to ultimate load calculate carrying the capacity of ultimate a load carrying single capacity of a file, single that is pile Q using static suffix formulae and UZ. dynamic formulae. And then we discussed about the negative skin friction. In this lecture, Understanding we are going to here, discuss about soil exploration. efficiency of a file group is defined as it is a The ratio field of the and laboratory average studies load carried of out file in the group for at which obtaining the failure necessary occurs to the information ultimate about load of single isolated file, that is the total soil group capacity characteristics, into 100 including the position by of n is the groundwater number table, of is piles, known as and soil Q suffix UA exploration. is nothing but the Here, to know capacity the of a information single about the individual soil file in characteristics isolation. and position of groundwater table is nothing Here, but the the soil efficiency exploration. of file group The depends elements on of soil spacing of exploration the files depend and mostly type on the of soil. importance and I told you magnitude that of, generally but we'll generally consider loose we and need to know medium that sand and information dense sand to and clays. determine the type In of granular foundation soils, required, particularly such as sand, silt, shallow and clay will be or considered. deep In foundation, sand, again, we'll have and in necessary loose information with sands, regards to the medium strength sand, and and dense sand. compressibility So for this characteristics particular of the cases, subsoil the to allow the efficiency design of a consultant pile to group make depends. recommendation on the safe Okay, varying if pressure efficiency or may pile be load greater than capacity. 100% in a loose and Soil medium sand, exploration efficiency involves may be less than the 100% planning in of a dense sands program and for clays. soil exploration, Generally, collection the of spacing of piles is kept as disturbed and 3, undisturbed 3 into soil diameter of or piles rock for samples friction piles, from the holes 2.5 into drilled in diameter the of piles field. for end bearing piles. The number Generally, and the the two number types of the and piles depth I of told you holes that depends one is the upon the friction project. and one is the end bearing piles. For Conducting friction all piles, that is necessary 3 into physical diameter tests of piles, for obtaining the strength and compressibility and for end characteristics, bearing piles, that is the soil or rock 2.5 directly and into or diameter. indirectly, study of groundwater conditions and collection of Okay, water samples for chemical analysis, so this is that geophysical exploration settlement if of pile required, group is always greater than conducting all the necessary tests that of on a samples of single soil pile. and rock Okay, and water collected, so you need to understand that preparation efficiency of of pile group, drawing, it is a chart, ratio of etc., total analysis group of the data capacity collected to before the preparation. capacity These of are all comes individual under file the in soil isolation. exploration. Generally, Let's this start our efficiency lecture. of a pile group depends on I told you spacing of the that piles and type of soil. the If laboratory efficiency is studies greater and than field studies 100%, which are carried out it is for in loose and obtaining medium the sands. If necessary efficiency is less information than about the 100%, it is in dense soil sands and characteristics, clays. Generally, the spacing including the of piles position is of here kept groundwater as table, 3 times is the known as diameter for soil friction piles, exploration. 2.5 times the diameter for This end bearing piles. subsoil exploration Settlement are of pile group is generally always greater than carried the out in two stages. One is the single preliminary pile. That means stage. efficiency One is of the a group piles preliminary is always greater investigation, that's than the the preliminary stage. single Another one is individual the pile. detailed stage, that's the detailed Okay. investigation. Let's see. In preliminary investigation The consists group of capacity of piles. geological study of the site. Generally, there In the are preliminary two modes of investigation failure. using One is the geophysical individual methods failure, another and one is the test with the block cone failure. penetrometer and sounding But rods we have to can be calculate both used. the things. Okay, in Okay. preliminary First, investigation, we'll see group capacity of so piles these will be done in two modes of in failure. the One is the geological study individual of failure, site another one is and the the site block failure. recognition. In Okay, individual in failure this criteria, particularly the group we capacity is given as number of piles into individual ultimate load geological carrying capacity of isolated pile. study Again here, individual load carrying capacity of by using site. static formula, that is AB Another one is into, the that is the base area into base resistance plus surface area is the base area of the pile. here. N is the number of Recognition piles. is nothing but the it is QI a is nothing but the ultimate load capacity preliminary of a survey to get individual the isolated information pile. about the So soil understanding everyone here, characteristics. here Okay. the two types of the In the preliminary failure, one is the stage, individual failure and block we need failure. to study So about we have to the calculate geological individual group study capacity of and site then and the site total group recognition. capacity. In Okay. individual failure Next, criteria, coming to the the group capacity is product of detailed number of piles in investigation. the ultimate load carrying In capacity of detailed individual isolated piles. investigation, Here it again this is is followed by the individual load carrying preliminary capacity can be calculated investigation using the static and formula, carried out that is to determine the major AB into FB plus nature AF of into FS. AB stands soil, for
base area of a and pipe. its B stands sequence. for base resistance, A stands for skin Here, resistance, and F stands for sequence A stands of for various surface area, F subsoil stands layers for and thickness skin of various resistance. By subsoil using layers, this formula, we can lateral calculate the variations group and capacity physical of a properties, individual failure criteria. position of Coming to the groundwater block table, failure, and more properties in will be block failure here. criteria, let us Detailed consider investigation will be in done. case of so these Majorly, things for clay. nature, In case of sequence, clay, block lateral failure generally variation, occurs physical when properties, and spacing position is of groundwater less than table. Okay, so here 2 to there are 3. two methods of subsoil exploration. One is the preliminary stage, another one is the detailed stage. In preliminary investigation, Generally, we when do spacing is less than 2 geological to 3 study of times site and the site recognition. diameter In of the detailed pipe. stage, plus detailed investigation, Here, we study about the nature, sequence, and thickness of various subsoil layers, lateral variations, physical properties, and position of groundwater table. Okay. but It's in coming to a that depth of exploration. individual failure, Here, depth in of case of clay, exploration it occurs when is nothing but the amount of depth is required spacing is greater in than the hard 8D. strata that In depends block upon failure, the significant depth. Okay, in the this depth block of failure exploration criteria, depends upon the the soil significant is depth. bound by Significant depth perimeter is of the pipe depth group up and to which embedded the stress length of pipe increment due as to 1 inch applied per loads block. can produce Ultimate load significant carrying capacity settlement of the pipe and group shear stress. for block failure Simply, is given as significant depth is nothing but same AB the depth up to which the stress as the area of increment the due to base applied loads of can block, produce the significant base settlement resistance, and shear bearing stress. resistance, and A This is the surface significant area of depth the is block generally taken as the depth at which the vertical stress is is 1 equal by to 10th block of failure, the that is load taken as intensity. So length vertical into stress width, is equal okay, to 1 and by bearing 10th of capacity at the base, load and intensity. A is the surface area So is 2 into the L naught is significant given depth. below. Okay, there is a So generally the perimeter significant is into nothing but the okay. at which the vertical stress is equal to the load intensity of Here Fs is 1 equal by to 10. skin friction Is at nothing size but of the pipe. Here significant adhesion depth. factor is taken as 1 for block failure. And The coming to depth that, of here D naught exploration stands for 2s plus D. is normally 2s taken as stands for 1.5 to 2 centimeter times the center width spacing of of piles, foundation and D unless stands a for diameter hard of rock is pipe, met and L naught is taken within. as 3s plus So D. depth of Okay. exploration is Group 1.5 capacity is taken as the to smaller of the 2 above times individual the width and of block the failure criteria. foundation. Therefore, That is the 1.5 safe group capacity is equal to 2D. Okay, group that is the capacity width by of the factor of foundation. 6. Nothing but the Okay. depth of So that is exploration. the 1.5 safe load times carrying the width capacity of of the a pile foundation group is or given as the group 2 capacity times the width which of is the smaller in both foundation. individual and block failure Okay. criteria. Generally, And then here part there are two 1. foundations, These are one is important isolated things you footing need slab, to another is the pipe. understand I here. told you that shallow foundation and the Okay. pipe foundation. Here depth of Coming to exploration the dynamic begins from formula. 1890 to 1970 is that So coming to the 1.5 dynamic times the width formula, of here there are foundation two methods. One is and the 1 times the width of the pipe engineering use group formula, on other one is the perimeter. release formula. To find out Next, coming to the that, safe number load of carrying boreholes capacity of a pipe, okay, let us consider engineering use for formula. small and less important For safe building, loading carrying one capacity member is at the given as center is sufficient. W For into large H and into important buildings, at least efficiency 5 of the members, hammer to one the at center and factor 4 of safety near into covering an penetration of the area pipe about to be a 0.4 constant. hectare. This I told you that formula. 1 hectare Here is QS equal stands to for safe load, and W stands for weight of 0.01 hammer, kilometer square, that and is H stands for 10,000 free height square of drop, meters is 1 hectare and is equal this to stands for efficiency of file hammer, 10,000 and F is square nothing but meters. the factor of safety. Okay. So And here S is the number penetration of of boreholes pipe or hammer for load, small and less important and buildings, C is the important constant. building, there's a 1 number at center. For Here, large and important this building, at constant least 5 numbers. it depends on In 5 numbers, 1 at center and 4 near covering an area about 0.5 hectare, 4 hectares. drop hammer. Corners. For drop hammer, this This constant is about the is depth of 2.54 exploration. centimeter. Next, For coming to steel that, hammer, single and double acting is taken as various methods 0.64 of soil centimeter. exploration. So this is one of the First, dynamic discuss formula. there are two methods Particular majorly. One is engineering the use test formula pits that gives or the trial pits, safe another load is carrying the capacity of borings. pipe. Okay. This So the safe test load pits is given as weight of the hammer generally and free height of these drop test pits are and suitable efficiency of for pile hammer, and F stands for factor of safety, suitable for usually taken as 6 here, and S is the penetration of pile per hammer low, and C is small the depth constant. Okay. Next come to the up to Dilly's formula 3 meters.
Same is product of weight of hammer, height of free fall, trial efficiency of hammer blow, suitable for efficiency of small depths up to 3 hammer meters. Blow. Another is the coming to the boring is the penetration value. C is a constant. The C is generally this from C1 plus C2. Making an advancing of borehole temporary is nothing but Boolean boring. It is the first step for the collection of C3 temporary compression of ground. These are the one of the important formulas. First, to find out the self-load carrying capacity of the pipe for collection of. Next, coming to the negative skin friction. It is very important. So, making negative skin friction and also advancing downward drag of boreholes is known as in generally boring. When the soil there are different methods of boring surrounding a portion one is the auger boring settles more than the pipe. Second one is the wash boring. A downward drag. Third one is the occurs percussion the pipe boring. The downward drag is called. Fourth one is the rotary boring. And fifth one is the core drilling. So we'll discuss each and every boring in detail. The net load carrying capacity of the pipe is decreased due to. So before that, we need to know the samples. There are two types of the soil samples. One is the undisturbed samples, another is the disturbed soil sample. Undisturbed soil sample soft and loose soil in which recently filled up natural structure of the soil, negative skin friction and water content or downward drag inert. That means phenomenon change which occurs the when soil and water content a portion of soil not change in undisturbed sample surrounding generally pipe is used for determining more than the pipe shear strength and this condition soil can develop for determining when the soil property is soft in undisturbed located above the pile tip, which is subjected to natural structure of compressive soil loading on water content. The soil remains settled more than the take the sample also. Also, by loading of undisturbed samples are used for determining consolidation of the shear strength soil and permeability of the soil. Normally, which is known as the friction between engineering properties soil to know the engineering properties carrying the axial load, shear strength and permeability of the soil. Where negative skin friction or downward drag is developed, which increases the load acting on the pile disturbed samples. The weight of consolidating layer is transferred the natural structure of the soil and water content imposing extra load and generally these are used for determining the index properties. This condition for clays here, okay, in disturbed sample. So here you can see that for loose soil for determining index properties. Generally, these index properties are particle size, whereas this negative skin friction particle size for questions soil particle is given as this for the particle size of into relative density pi d into there's a perimeter of pile which is taken as pi d into particle size and relative density. LC is nothing but for fine grained soil. This for fine grained in a settling zone. LC square into whereas for coarse grained A for coarse grained tile consistency delta. Here K is the lateral earth pressure coefficient and Atterberg delta is the angle of Atterberg between limits. Pile and soil range can be find out delta by using the angle of disturbed soil sample and gamma is the unit feet of soil. There are two types of the soil samples. One is undisturbed soil sample. This is the formula disturbed soil sample to calculate undisturbed soil sample in which natural structure of the soil and water content cohesion remain same used for determining the engineering properties like shear strength
permeability of the soil and compressibility, whereas disturbed samples which are used for determining index properties in which natural structure so let me revise the index properties for fine grained negative skin friction, particle size and relative density is used for coarse grained, that is consistency and Atterberg limits. The soft soil, the pile tip, which is subjected to a compressive loading. The soil may settle more than the pile, also by lowering of groundwater table, which includes consolidation of the soft soil. Okay, the negative skin friction for clays is given as perimeter pi d into here LC, that is the length of the settling zone of a pile. Taken. C is the cohesion for clay. Soil samples, whereas for cohesionless soils like sands, negative skin friction is given as half into perimeter of the pile. It LC square is nothing but the length of the pile. Here, undisturbed samples are those the lateral lift pressure coefficient soil structure is preserved, and delta is the mineral properties angular friction between pile and soil range. Generally, this delta is also in the extent of disturbance of sample of the pile simpler. It depends upon two things. One is the cutting edge 2.2 by 3 is the inside wall friction. Okay, so let us see here. This so majorly sampling in this lecture we are discuss about the this is the cutting edge pile foundation. Okay. First, I told you that what is the necessity of the pile foundation. D1 when subsoil is very weak and the loads are heavy, diameter of to the reduce cutting edge settlement. D1 to transfer loads through diameter of water cutting edge or dry hard strata to resist horizontal loads and uplift loads and expensive soils. These pile foundations are very necessary. Of the cutting and then we discussed about the classification is the inside diameter of based on load transfer. We discussed about friction piles and D4 piles is the outside diameter of friction piles. And then classification based on function. D1 is the tension piles, compaction piles, anchor piles, fender piles, and dolphin piles. D2 is the outside diameter of cutting and then classification based on installation. D3 is driven piles, driven and cast, and D4 is the outside diameter and precast driven piles, board cast and two piles. We know classification based on displacement of soil. There are two types of the displacement piles, non-displacement piles. Based on pile driving hammer, for area there is 5 types: drop hammer, single acting hammer, double acting hammer, diesel hammer, vibratory pile driver. And then we discussed about area, load carrying capacity of the pile, area, static formula and dynamic formula. How to use the static formula and then the dynamic formula using this formula and this formula. And then uptime negative skin friction. Samples. So that's all about ratio this lecture. Should be less than or equal to 10%. This is very important here. Area ratio is given as maximum cross-sectional area of cutting edge to the area soil sample. Here, area ratio is equal to D2 square minus D1 square. ఒక అవకాశం వచ్చింది నలుగురు బీసీ నాయకులకు వచ్చింది కాబట్టి వీళ్ళకి రాదు సార్. ఇంతకీ మీ సంగతి ఏంటి సార్? మీరేంటి ఒకవేళ బీసీలకు ఎవరికైనా ఇస్తే ఈ పార్టీలో మీరు కంటిన్యూ అవుతారా, లేకపోతే ఇప్పటికే చాలా మంది పేర్లు బీజేపీ వైపు పోతారని ప్రచారం జరుగుతుంది, మీరు ఈ పార్టీలో? నా వర్షన్ ఒకటే, రెడ్డిలో ఎవరికి ఇచ్చినా పనిచేస్తా, బీసీలో ఎవరికి ఇచ్చినా పనిచేస్తా, ఎస్సీలో ఎవరికి ఇచ్చినా పనిచేస్తా, లాస్ట్ బ్రాహ్మణుడికి ఇచ్చినా పనిచేస్తా. నేను కాంగ్రెస్ పార్టీని వదిలిపెట్టే ప్రసక్తి లేదు. ఇది చాలా క్లియర్గా చెప్తున్నాను. ఓకే సార్, జగన్ రెడ్డి గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. లైవ్లోకి వచ్చేందుకు మీ అభిప్రాయం తెలియజేసేందుకు. ఇంకా కాంగ్రెస్ పార్టీలో అయితే అదే అస్పష్టత కొనసాగుతోంది. ఇదిగో అధ్యక్షుడు అని చెప్తున్నారు కానీ ఇంతవరకు ఇంకా క్లారిటీ రావట్లేదు. ఈ రోజు రాత్రికి ఒక స్పష్టత వచ్చేటువంటి ఆస్కారం ఉందని చెప్పి తెలుస్తుంది. కొత్త ట్విస్టులు, ఊహించని మలుపులు, రేసులోకి కొత్త పేర్లు, రోజుకో లీకు. కాంగ్రెస్ పార్టీలో కామన్ గా కనిపిస్తున్నటువంటి కల్చర్ ఇది. తెలంగాణ పిసిసి చీఫ్ ఎంపికలో కూడా ప్రస్తుతం ఇదే సాగుతోంది. 3 రోజులుగా అదిగో అధ్యక్షుడు అంటూ రాబోతోంది ప్రకటన అంటూ అధిష్టానం ఊరిస్తోంది, కానీ ఆ ప్రకటన మాత్రం రావట్లేదు. ఇంతకీ అమ్మ దగ్గర చేరిన ఫైల్లో ఎవరి పేరు ఉంది అన్న విషయంలో మాత్రం ఇంకా సస్పెన్స్ కొనసాగుతోంది. తెలంగాణ పిసిసి అధ్యక్షుడిగా ఉన్న ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి రాజీనామా చేసి ఇప్పటికీ 4 రోజులైంది. రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జిగా ఉన్నటువంటి మాణిక్ ఠాకూర్ దాదాపుగా 166 మందిని కలిశారు, వారి అభిప్రాయాలు స్వీకరించారు పార్టీకి సంబంధించిన సీనియర్ నాయకులు. ఆ క్రమంలో విహెచ్ లాంటి సీనియర్లు తమ అభిప్రాయాల్ని
ప్రాపర్గా హైకమాండ్కి కమ్యూనికేట్ చేయని కాలం కేవలం రెడ్డి సామాజిక వర్గానికి మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. ఇకపైన ఖచ్చితంగా బీసీలకే ప్రాధాన్యత ఇవ్వకపోతే పార్టీ మనుగడ కష్టం అంటూ అసహనం కూడా వ్యక్తం చేశారు. బీసీలకి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని చెప్పి కూడా కోరారు. కానీ ఇప్పటివరకు మాత్రం అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు. అయితే ఏ క్షణంలో ప్రకటన రాబోతోంది అన్న విషయంలో మాత్రం ఇంకా ఉత్కంఠ కొనసాగుతోంది. జీవన్ రెడ్డి పేరు ఒకటి తెర మీదకి వచ్చింది. పిసిసి అధ్యక్షుడిగా సీనియర్ నాయకుడు మాజీ మంత్రి జీవన్ రెడ్డి కాబోతున్నారు అనేటువంటి ఒక పేరు తెర మీదకి వచ్చింది. కానీ ఆ పేరు విషయంలో కూడా ఇంకా అస్పష్టత కొనసాగుతోంది. పూర్తి అప్డేట్స్ అందించడం కోసం మా ప్రతినిధి అశోక్ ప్రస్తుతం లైవ్ లో జాయిన్ అవుతున్నారు. గాంధీభవన్ నుంచి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అందించడం కోసం. అశోక్, అసలు ఏం జరుగుతోంది? ఉదయం అంతా కూడా జీవన్ రెడ్డి దాదాపుగా అధ్యక్షుడు అయిపోయారు అనేటువంటి ఒక ఊహాగానాలు, ఆయన ఇంటి దగ్గర సందడి అంతా కూడా కనిపించింది. మళ్ళీ ఏం జరిగింది? ఇంతలో ఆయన దగ్గర మళ్ళీ కాస్త కోలాహలం తగ్గినట్టు సమాచారం. ఆఫ్టర్నూన్ వరకు కూడా జీవన్ రెడ్డి పేరు దాదాపు ఖరారైందని చెప్పి, అలాగే రేవంత్ రెడ్డి ప్రచార కమిటీలో ఉంచుతారని చెప్పి కూడా వచ్చిన వార్తలు మనం చూస్తాం. దానికి సంబంధించి అధికారిక ప్రకటన కూడా 12 o'clock వరకు కూడా వెలువడుతుందని చెప్పి కూడా అందరూ భావించడం జరిగింది. కానీ 12 o'clock తర్వాత మళ్ళీ పరిణామాలు ఒక్కసారిగా చేంజ్ అయిన పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఇటు ప్రచార కమిటీకి సంబంధించి రెడ్డి సామాజిక వర్గానికి, అలాగే ఈ టీపీసీసీకి సంబంధించి కూడా రెడ్డి సామాజిక వర్గానికి ఇస్తున్నారు అని చెప్తున్న నేపథ్యంలో బీసీకి సంబంధించినటువంటి నాయకులు తీవ్ర వ్యతిరేకతను వ్యక్తం చేస్తున్న పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తున్న నేపథ్యంలో దీన్ని మళ్ళీ కూడా వాయిదా వేస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. అయితే జీవన్ రెడ్డి పేరు అటు ఉంచితే మళ్ళీ వేరే పేర్లు కూడా సడన్ గా బయటకు వచ్చిన పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తుంది. అటు శ్రీధర్ బాబు పేరు కావచ్చు, ఇటు జానారెడ్డి పేరు కూడా వినిపిస్తున్న నేపథ్యం చూస్తున్నాం. అలాగే మరి శ్రీధర్ రెడ్డి పేరు కూడా వినిపిస్తున్న నేపథ్యం చూస్తున్నాం. అయితే ఫస్ట్ నుంచి కూడా అనేక నాటకీయమైన పరిణామాలు అయితే చోటు చేసుకున్నాయి. 25th వరకు కూడా ఒకరి పేరు ఖరారు అయిపోయింది. అభిప్రాయ సేకరణ తర్వాత ఒక పేరుని ప్రకటిస్తారు, మిగతాకి సంబంధించినటువంటి టీమ్స్ ని కూడా సెలెక్ట్ చేస్తారు అని చెప్పి 25th లోపే దీనికి సంబంధించిన ప్రక్రియ కూడా పూర్తయిపోతున్న నేపథ్యంలో 20 తర్వాత జీవన్ రెడ్డి సడన్ గా ఢిల్లీకి వెళ్ళిన నేపథ్యంలో పరిణామాలు మొత్తం కూడా పూర్తి స్థాయిలో చేంజ్ అయిపోయిన పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే రేవంత్ రెడ్డికి పీసీసీ ఇస్తారు అని చెప్పిన నేపథ్యంలో సీనియర్ నాయకులు పూర్తి స్థాయిలో వ్యతిరేకించిన నేపథ్యంలో ఢిల్లీకి వెళ్ళడం, అటు వాళ్ళతో మాట్లాడడం, మనకు వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి మనోగతాన్ని అక్కడ ఉన్నటువంటి నాయకులతో కూడా మాట్లాడడం, సీనియర్ నాయకులు కాదని ఎలా ఇస్తారు అని చెప్పి వాళ్ళ వాదన వినిపించిన తర్వాత పూర్తిగా జీవన్ రెడ్డి సైడ్ వచ్చిన పరిస్థితి మనకు కనిపించింది. కానీ ఒకవైపు ఈ బీసీకి సంబంధించినటువంటి నాయకులు ఎవరైతే పట్టుబడుతున్నారో ఈ నేపథ్యంలో ఈ ఇద్దరికి కాకుండా రెడ్డి సామాజిక వర్గానికి ఇప్పటికే రెడ్డి సామాజిక వర్గాన్ని ఎక్కువ డామినేట్ చేస్తున్న కాంగ్రెస్ వస్తున్న నేపథ్యంలో ఇటు వీళ్ళని కూడా అకామిడేట్ చేసే విధంగా కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ పవన్ కలుపుతున్న పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తుంది. ఒకవైపు ఈ రోజే వస్తుందని చెప్తున్నప్పటికీ కూడా నాగార్జున సాగర్ ఉప ఎన్నిక జరిగిన తర్వాత కూడా దీనికి సంబంధించిన ప్రకటన వెలువడే అవకాశం కూడా కనిపిస్తుంది. ఓకే, కొంతకాలంగా పోస్ట్ పోన్ కావచ్చు కాంగ్రెస్ వర్గాల్లో సాగుతున్నటువంటి చర్చ. ఇది హైదరాబాద్ లో సాగుతున్న వ్యవహారం. ఢిల్లీలో అంశానికి సంబంధించి అప్డేట్స్ అందించడం కోసం మహాత్మా లైవ్ లో జాయిన్ అయ్యారు. మహాత్మా, అసలు ఏం జరుగుతుంది? మీరు ఉన్నటువంటి ఏఐసిసి కార్యాలయం దగ్గర ఎప్పుడు ఈ ప్రకటన రాబోతోంది అన్న విషయంలో ఇంకా ఉత్కంఠ కొనసాగుతోంది. ఎందుకు ఇంతగా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వం ఒక పిసిసి అధ్యక్షుడి విషయంలో ఇంత తర్జన భర్జన పడాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది? దానికి పార్టీ నాయకత్వం ఏం చెప్తోంది? ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక ప్రత్యామ్నాయ రాజకీయ శక్తిగా ఉన్న స్థానం నుంచి అది కోల్పోయే దిశగా పతనమవుతున్న పరిస్థితే మనం తాజాగా జరిగిన ఎన్నికల ఫలితాల్లో చూసాం. ఆ విషయంలో అధిష్టానం అక్కడ జరుగుతున్న పరిణామాలను ఎప్పటికప్పుడు గమనిస్తూ ఉండి ప్రజల్లో ఒక నమ్మకాన్ని కోల్పోతున్నాము. ఎందుకంటే గెలిపించిన తరువాత పార్టీ నేతలు ఇతర పార్టీలోకి, అధికార పార్టీలోకి జంప్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి ప్రజల్లో ఈ కాంగ్రెస్ కి ఓటేసిన ఉపయోగం లేదు అన్న భావన కలుగుతుంది. దాన్ని నివారించాలి అని అంటే ఇప్పుడున్న నాయకత్వం పార్టీని వీడి వెళ్లరు అన్న ఒక నమ్మకాన్ని కల్పించాలి. ఆ దిశగా పూర్తి స్థాయిలో కసరత్తు చేసి ఒక నాయకత్వాన్ని రాష్ట్రానికి అందించాలన్న భావనలోనే ఎప్పుడూ లేని స్థాయిలో ఈసారి కసరత్తు చేసింది. అందుకనే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లాల డిసిసి అధ్యక్షుల నుంచి మొదలు పెడితే ఇక్కడ జాతీయ స్థాయిలో ఉన్న తెలంగాణకు చెందిన నేతల వరకు అనేక మంది అభిప్రాయాలను తెలుసుకుంది. వారి అభిప్రాయాలను ఇండివిజువల్ గా ఒక్కొక్కరితో మాట్లాడి నారాయణ ఠాకూర్ వారి అభిప్రాయాలను నమోదు చేసుకున్నారు. వాటన్నిటిని ఒక నివేదిక రూపంలో పొందుపరిచి అధిష్టానానికి అందజేశారు. ఆ క్రమంలోనే ఈ జాబితాను, ఆశావాహుల జాబితాని కుదించుకుంటూ వచ్చి, వడపోసుకుంటూ వచ్చి చివరకు 4 పేర్లు ప్రస్తుతం ఈ రోజు అధిష్టానం దగ్గర, అంటే ఏఐసిసి కార్యాలయం దగ్గర వినిపిస్తున్నాయి. పిసిసి అధ్యక్షుడి రేస్ లో ఉన్న 4 పేర్లలో జీవన్ రెడ్డి పేరు, రేవంత్ రెడ్డి, మధు యాష్కి, శ్రీధర్ బాబు, ఈ 4 పేర్లు పిసిసి రేస్ లో చివరి వరకు వచ్చాయన్నది ఏఐసిసి వర్గాల సమాచారం. మరి ఇందులో నుంచి ఏ ఒక్కరి పేరుని ఎంపిక చేస్తారా అన్నదే ఇప్పుడు ఎదురు చూడాల్సిన పరిస్థితి కనిపిస్తా ఉంది. ఆయన పార్టీకి సంబంధించినటువంటి మొత్తం రాష్ట్రాన్ని కూడా తిరగడానికి వీలుగా ఆయన క్యాంపెయిన్ కమిటీ ఇవ్వవచ్చు అనేటువంటి ఒక చర్చ ఆల్రెడీ ఇప్పటికే నడుస్తుంది. ఒకవేళ రేవంత్ రెడ్డి కనుక క్యాంపెయిన్ కమిటీ చైర్మన్ పదవి ఇస్తే పిసిసి అధ్యక్షుడిగా మళ్ళీ అదే సామాజిక వర్గం నుంచి ఎంపిక చేసే ఆస్కారం ఉందా? ఈ రకమైన సామాజిక సమీకరణాలను అధిష్టానం బేరీజ్ వేసుకుంది.
అలాగే ప్రాంతీయ ఉప ప్రాంతీయ అలా సంస్థాగత సమీకరణాలు అన్నింటినీ కూడా లెక్కలు వేసుకునే ఈ కీలకమైన పదవుల్ని ఎవరికి ఏది ఇవ్వాలి, వారికి ఉన్న అర్హతలు, వారికి ఉన్న నైపుణ్యం, వీటన్నింటినీ కూడా లెక్కలు వేసుకునే కసరత్తు చేసి పూర్తి చేసిందని చెప్పి తెలుస్తుంది. ఈ రేవంత్ రెడ్డి విషయానికి వచ్చేసరికి దానికి సంబంధించి మాణిక్య ఠాకూర్ గతంలో మాట్లాడినప్పుడే ఒక సమాచారం ఇచ్చారు. పార్టీ అధిష్టానం ఏం భావిస్తుంది అన్న దగ్గర పాపులారిటీ క్రేజ్ ఉన్న నేత పిసిసి చీఫ్ గా ఉండడం కంటే ఆ నేత ప్రజాక్షేత్రంలో ఉండడమే బెటరు. పిసిసి చీఫ్ గా ఉండాల్సిన వారికి అందరినీ కలిసిపోయే తత్వం ఉండాలి, అనుభవం ఉండాలి, వ్యూహరచన చేయగలిగిన సామర్థ్యం ఉండాలి, పైపెచ్చు పార్టీని అంటే అందరికీ ఆమోదయోగ్యంగా ఉండేవాడై ఉండాలి అన్న అభిప్రాయాన్ని ఆయన ముఖ్యంగా రెడ్డి సామాజిక వర్గానికి సంబంధించి కాదు, ఈసారి ఖచ్చితంగా బీసీలకి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. బీసీ సామాజిక వర్గానికి సంబంధించిన నేతలు పెద్ద ఎత్తున డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే వైపు బండి సంజయ్ వైపు నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఒక థ్రెట్ ఉంది. బండి సంజయ్ అదే బీసీ సామాజిక వర్గానికి సంబంధించిన నేత, కాంగ్రెస్ పార్టీ కంటే కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ తెలంగాణ స్టేట్ లో ఆల్టర్నేటివ్ వాళ్ళు ప్రొజెక్ట్ చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం ఉన్న సందర్భంలో బీసీల పేరును కూడా పరిగణన తీసుకునే ఆస్కారం ఉందా? ఖచ్చితంగా. అందుకనే ఇప్పుడు ఈ తుది జాబితాలో నలుగురు పేర్లలో ఒక మరియాష్ కి బీసీ నేతగానే ఉన్నారైనా ఆయన పేరును కూడా మనకి వినిపిస్తా ఉంది. అంటే ఈ అంశాన్ని కూడా ఎప్పుడైతే బండి సంజయ్ ని తెలంగాణ బీజేపీ అధ్యక్షుడిగా ప్రకటించారో అప్పుడే నిజానికి ఒక బలమైన సామాజిక వర్గం మున్నూరు కాపు సామాజిక వర్గం నుంచి ఆయన ఈ తెలంగాణ బీజేపీ అధ్యక్ష పదవిగా ఎంపికైనప్పుడు నిజానికి మున్నూరు కాపు సామాజిక వర్గం గతంలో ఎప్పుడూ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి వెనుదన్గా ఉండేది. లేదు, ఇప్పుడైతే ఓపెన్ గా ఇది కూడా చెప్పలేము. ఎందుకంటే చెప్పొచ్చు కదా, పార్టీలో సుదీర్ఘకాలం ఉన్న వాళ్ళు లేదా బీసీ సామాజిక వర్గం వాళ్ళు చెప్పలేము. చెప్పకపోవచ్చు, కానీ అడగడం వేరు, బట్టి మేము ఊహించుకోగలం. చెప్పండి, పాపులారిటీ ఉన్న వాళ్ళు 2-3 రకాలుగా నడుస్తుంది. రెడ్డి సామాజిక వర్గము, బీసీ సామాజిక వర్గము, ఎస్సీ సామాజిక వర్గము, 3 బలమైన కులాలు, బలమైన శక్తులు, బలంగా ఉన్నటువంటి అందులో అనేక మంది నాయకులు చర్చలో ఉన్నారు అనే దాంట్లో అనుమానం ఏమి లేదు. సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ గారు దాంట్లో, ఠాకూర్ గారు కూడా వారి నివేదికలో కూడా చాలా మంది నాయకుల యొక్క పేర్లు అన్ని పోయినాయి. అది మనం ఎవరం కూడా చెప్పలేము కూడా. ఎందుకంటే ఆడ ఇప్పుడు ఎట్లా మనం రిజల్ట్ వస్తుంటే మనం చూస్తుంటాం, పోలింగ్ అయినాక కౌంటింగ్ లో ఒకసారి 1000 ఓట్లు ఇటు 1000 ఓట్లు అటు ఇట్లా పెరుగుతుంటాయి. సేమ్ మాకు కూడా అదే పరిస్థితి ఉంటది. అంచనా వేయలేము. ఇప్పటికే ఒక చర్చ నడుస్తుంది. ఒకవేళ బీసీ సామాజిక వర్గానికి కనుక ఇవ్వకపోతే పార్టీ నుంచి పెద్ద ఎత్తున నాయకులు వలసపోయేటువంటి ఆస్కారం ఉంది. కాంగ్రెస్ మీద ఆల్రెడీ ఇప్పటికే హోప్ పోయింది. కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎలాగో బీసీలు కూడా ప్రాధాన్యత ఇవ్వకపోతే మనం వేరే పార్టీ చూసుకోవడం మంచిది అని చెప్పి చాలా మంది వెళ్ళిపోతారట. నిజమేనా? మీరు కూడా అలాగే అనుకుంటారా? లేదు, అట్లా ఉండదు. ఎందుకు ఉండదంటే ఇప్పుడు మొన్నటిదాకా అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీలో అట్లా పోవాలని ఆలోచన ఉంటారని అనుకోని. ఇప్పుడు రెడ్డిస్ ఉన్నామంటే రెడ్డిలలో 10 మంది కాంపిటీషన్ లో ఉన్నాము. ఈ 10 మందిలో ఏ ఒక్క రెడ్డికి వచ్చినా మిగతా 9 మంది రెడ్డిలు పోతారు అనేది నేను అనుకోను. అట్లాగే బీసీలలో కూడా అట్లాంటి ఇప్పుడు మా బీసీలలో అనేక మంది ఏసీ సెక్రటరీస్ కూడా ఉన్నారు. గతంలో బీసీ కూడా ఇచ్చారు కదా. పొన్న లక్ష్మయ్య గారు ఒక టర్మ్ ఒక ఎలక్షన్ చేసిండు. అంతమంది వి హనుమంతరావు గారు కూడా బీసీ నాయకుడే కదా. గతంలో ఎప్పుడు బీసీలకి ప్రాధాన్యత శ్రీనివాసరావు గారు కూడా, కేశవరావు గారు కూడా చేశారు. ఏమంటే ఎప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ బీసీలకు అవకాశం ఇవ్వలేదనేది లేదు కదా. నాలుగు ఒక డి శ్రీనివాసరావు, కేశవరావు, ఒక వి హనుమంతరావు, ఒక పొన్నా లక్ష్మి లాంటి వాళ్ళకు కూడా పిసిసి ఒక అవకాశం వచ్చింది. 4 బీసీ నాయకులకు వచ్చింది. కాబట్టి వీళ్ళకి రాదు, వీళ్ళకి వస్తుందని కాదు. సార్ ఇంతకీ మీ సంగతి సార్, మీరేంటి ఒకవేళ బీసీలకు ఎవరికైనా ఇస్తే ఈ పార్టీలో మీరు కంటిన్యూ అవుతారా, లేకపోతే ఇప్పటికే చాలా మంది పేర్లు బీజేపీ వైపు పోతారని ప్రచారం చేస్తుంది. మీరు ఇంతకీ ఉంటారా ఉండరా ఈ పార్టీలో? లేదండి, నా వర్షన్ ఒకటి. రెడ్డిలో ఎవరికి ఇచ్చినా పనిచేస్తా, బీసీలో ఎవరికి ఇచ్చినా పనిచేస్తా, ఎస్సీలో ఎవరికి ఇచ్చినా పనిచేస్తా, లాస్ట్ బ్రాహ్మణుడికి ఇచ్చినా పనిచేస్తా. కాంగ్రెస్ పార్టీ వదిలిపెట్టే ప్రశ్న లేదు. చాలా క్లియర్ గా చెప్తున్నాను. ఓకే సార్, జగన్ రెడ్డి గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. లైవ్ లోకి వచ్చేందుకు మీ అభిప్రాయం తెలియజేసేందుకు. ఇంకా కాంగ్రెస్ పార్టీలో అయితే అదే అస్పష్టత కొనసాగుతోంది. ఇదిగో అధ్యక్షుడు చెప్తున్నారు కానీ ఇంతవరకు ఇంకా క్లారిటీ రావట్లేదు. ఈ రోజు రాత్రి ఒక స్పష్టత వచ్చేటువంటి ఆస్కారం fine sand present below water. Relevant corrections update
కొత్త కొత్త ట్విస్టులు, ఊహించని మలుపులు, రేసులోకి కొత్త కొత్త పేర్లు, రోజుకో లీకు. కాంగ్రెస్ పార్టీలో కామన్ గా కనిపిస్తున్నటువంటి కల్చర్ ఇది. తెలంగాణ పిసిసి చీఫ్ ఎంపికలో కూడా ప్రస్తుతం ఇదే సాగుతుంది. 3 రోజులుగా అదిగో అధ్యక్షుడు, ఇదిగో అధ్యక్షుడు అంటూ రాబోతోంది ప్రకటన అంటూ అధిష్టానం ఊరిస్తుంది, కానీ ఆ ప్రకటన మాత్రం రావట్లేదు. ఇందుకే అమ్మదగిరి చేరిన ఫైల్లో ఎవరి పేరు ఉంది అనే విషయంలో మాత్రం ఇంకా సస్పెన్స్ కొనసాగుతోంది. తెలంగాణ పిసిసి అధ్యక్షుడిగా ఉన్న ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి రాజీనామా చేసి ఇప్పటికీ 4 రోజులైంది. రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జ్ గా ఉన్నటువంటి మాణిక్ ఠాకూర్ దాదాపుగా 166 మందిని కలిశారు, వారి అభిప్రాయాలు స్వీకరించారు. పార్టీకి సంబంధించిన సీనియర్ నాయకులు ఆ క్రమంలో విహెచ్ లాంటి సీనియర్లు తమ అభిప్రాయాన్ని ప్రాపర్ గా హైకమాండ్ కి కమ్యూనికేట్ చేయలేదు అంటూ అసహనాన్ని వ్యక్తం చేశారు. బీసీలకి పెద్ద ఎత్తున ప్రాధాన్యత ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇంతకాలం కేవలం రెడ్డి సామాజిక వర్గానికి మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు, ఇకపైన ఖచ్చితంగా బీసీలకే ప్రాధాన్యత ఇవ్వకపోతే పార్టీ మనుగడ కష్టం అంటూ అసహనం కూడా వ్యక్తం చేశారు. బీసీలకి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని చెప్పి కూడా కోరారు. కానీ ఇప్పటివరకు మాత్రం అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు. అయితే ఏ క్షణంలో ప్రకటన రాబోతోంది అన్న విషయంలో మాత్రం ఇంకా ఉత్కంఠ కొనసాగుతోంది. జీవన్ రెడ్డి పేరు ఒకటి తెర మీదకి వచ్చింది. పిసిసి అధ్యక్షుడిగా సీనియర్ నాయకుడు మాజీ మంత్రి జీవన్ రెడ్డి కాబోతున్నారు అనేటువంటి ఒక పేరు తెర మీదకి వచ్చింది. కానీ ఆ పేరు విషయంలో కూడా ఇంకా అస్పష్టత కొనసాగుతోంది. పూర్తి అప్డేట్స్ అందించడం కోసం మా ప్రతినిధి అశోక్ ప్రస్తుతం లైవ్ లో జాయిన్ అవుతున్నారు గాంధీ భవన్ నుంచి. లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అందించడం కోసం అశోక్, అసలు ఏం జరుగుతోంది? ఉదయం అంతా కూడా జీవన్ రెడ్డి దాదాపుగా అధ్యక్షుడు అయిపోయారు అనేటువంటి ఒక ఊహాగానాలు, ఆయన ఇంటి దగ్గర సందడి అంతా కూడా కనిపించింది. మళ్ళీ ఏం జరిగింది? ఇంతలో ఆయన దగ్గర మళ్ళీ కాస్త కోలాహలం తగ్గినట్టు సమాచారం. రైట్, ఒక సస్పెన్స్ వాతావరణం అయితే కొనసాగుతూనే వస్తుంది. కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఇలాంటి రాజకీయ నాటకీయమైన పరిణామాలు చోటు చేసుకోవడం అనేది కామన్ అయినప్పటికీ కూడా ఈ టీపీసీసీకి సంబంధించిన దాంట్లో మాత్రం చాలా విచిత్రమైన పరిస్థితులు మనకు కనిపిస్తున్నాయి. గంటకి కూడా చేంజెస్ అవుతూనే ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క పేరు తెరపైకి వస్తున్న పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తుంది. అయితే నిన్నటి నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా, ఈ రోజు ఆఫ్టర్నూన్ వరకు కూడా జీవన్ రెడ్డి పేరు దాదాపు ఖరారైందని చెప్పి, అలాగే రేవంత్ రెడ్డిని ప్రచార కమిటీలో ఉంచారని చెప్పి కూడా వచ్చిన వార్తలు మనం చూసాం. దానికి సంబంధించి అధికారిక ప్రకటన కూడా 12 o'clock వరకు కూడా వెలువడుతుందని చెప్పి కూడా అందరూ భావించడం జరిగింది. కానీ 12 o'clock తర్వాత మళ్ళీ పరిణామాలు ఒక్కసారిగా చేంజ్ అయిన పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఇటు ప్రచార కమిటీకి సంబంధించి రెడ్డి సామాజిక వర్గానికి, అలాగే ఈ టీపీసీసీకి సంబంధించి కూడా రెడ్డి సామాజిక వర్గానికి ఇస్తున్నారు అని చెప్తున్న నేపథ్యంలో బీసీకి సంబంధించినటువంటి నాయకులు తీవ్ర వ్యతిరేకతను వ్యక్తం చేస్తున్న పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తున్న నేపథ్యంలో దీన్ని మళ్ళీ కూడా వాయిదా వేసిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. అయితే జీవన్ రెడ్డి పేరు అటుంచితే మళ్ళీ వేరే పేర్లు కూడా సడన్ గా బయటకు వచ్చిన పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తుంది. అటు శ్రీధర్ బాబు పేరు కావచ్చు, ఇటు జానారెడ్డి పేరు కూడా వినిపిస్తున్న నేపథ్యం చూస్తున్నాం, అలాగే మరి శ్రీధర్ రెడ్డి పేరు కూడా వినిపిస్తున్న నేపథ్యం చూస్తున్నాం. అయితే ఫస్ట్ నుంచి కూడా అనేక నాటకీయమైన పరిణామాలు అయితే చోటు చేసుకున్నాయి. 25th వరకు కూడా ఒకరి పేరు ఖరారు అయిపోయింది. అభిప్రాయ సేకరణ తర్వాత ఒక పేరుని ప్రకటిస్తారు, మిగతాకి సంబంధించినటువంటి టీమ్స్ ని కూడా సెలెక్ట్ చేస్తారు అని చెప్పి 25th లోపే దీనికి సంబంధించినటువంటి ప్రక్రియ కూడా పూర్తయిపోతున్న నేపథ్యంలో 25th తర్వాత జీవన్ రెడ్డి సడన్ గా ఢిల్లీకి వెళ్ళిన నేపథ్యంలో పరిణామాలు మొత్తం కూడా పూర్తి స్థాయిలో చేంజ్ అయిపోయిన పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే రేవంత్ రెడ్డికి పీసీసీ ఇస్తారు అని చెప్పిన నేపథ్యంలో సీనియర్ నాయకులు పూర్తి స్థాయిలో వ్యతిరేకించిన నేపథ్యంలో ఢిల్లీకి వెళ్ళడం, అటు వాళ్ళతో మాట్లాడడం, వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి మనోగతాన్ని అక్కడ ఉన్నటువంటి నాయకులతో కూడా మాట్లాడడం, సీనియర్ నాయకులు కాదని ఎలా ఇస్తారు అని చెప్పి వాళ్ళ వాదన వినిపించిన తర్వాత పూర్తిగా జీవన్ రెడ్డి సైడ్ వచ్చిన పరిస్థితి మనకు కనిపించింది. కానీ ఒకవైపు ఈ బీసీకి సంబంధించినటువంటి నాయకులు ఎవరైతే పట్టుబడుతున్నారో ఈ నేపథ్యంలో ఈ ఇద్దరికి కాకుండా రెడ్డి సామాజిక వర్గానికి, ఇప్పటికే రెడ్డి సామాజిక వర్గాన్ని ఎక్కువ డామినేట్ చేస్తున్న కాంగ్రెస్ వస్తున్న నేపథ్యంలో ఇటు వీళ్ళని కూడా అకామిడేట్ చేసే విధంగా కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒకవైపు ఈ రోజు చెప్తున్నప్పటికీ